মুসলিম ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের পবিত্র স্থান আল আকসা ইস্যুতে দখলদার ইসরায়েলি হামলার বিষয়ে তেমন প্রতিক্রিয়া না দেখালেও মুসলিম সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসবে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিশ্বের বেশিরভাগ নেতা। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে কানাডিয়ান ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, নিউ ইয়র্ক রাজ্য গভর্নর, সিটি মেয়র এবং লন্ডন মেয়রের শুভেচ্ছা বাণীতে ছিল ইসলামের শান্তি ও কল্যাণের কথা। ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার বরিস জনস এবং কানাডিয়ান প্রাইম মিনিস্টার জাস্টিন ট্রুডো তাদের ভিডিও বার্তায় মুসলমানদের ঈদকে বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ হিসেবে অভিহিত করেছেন। In Canada and around the world will celebrate Eid al-Fitr and mark the end of the holy month of Ramadan, a month of fasting, spiritual reflection and service to those less fortunate. Usually this is a time to gather with friends and family for large meals and to share snacks and sweets. But with COVID-19 continuing to impact people across the country, we will once again need to find new ways to celebrate and to also recognize the many contributions that Muslims have made and continue to make to Canada. On behalf of our family, Sophie and I wish all those celebrating a joyful Eid Mubarak. Eid Mubarak to everyone here in the UK and around the world who's celebrating today. I realise that once again, the end of the holy month is not being marked with quite as much fanfare as would normally be the case. But as I find when I joined a virtual iftar with key workers and volunteers last month, Muslims right across the UK are extraordinarily adept at finding new ways to conduct the kind of age-old rituals that help bring communities together. And while of course it saddens me that for the second year in a row, Eid does not quite look as we would like it to look, I know that if we all keep doing our bit, we all get vaccinated, then we can all look forward to a much happier and frankly more normal future. Eid Mubarak. Assalamu alaikum and Eid Mubarak. I want to take this opportunity to wish all those celebrating in London and around the world a very happy Eid al-Fitr. After a long month of fasting, Eid is typically a time for Muslims to gather together with family and friends in a spirit of joy and jubilation. Of course, due to the coronavirus pandemic, there are limits on what we can do to mark Eid, with restrictions that are in place to safeguard the health of our neighbours, communities and loved ones. But just because we can't meet up indoors or embrace one another right now doesn't mean we can't still hold each other close in our hearts this Eid. Not only for your immense contribution, but for helping to put our Islamic values of peace, charity and compassion into practice. You truly help to show that our diversity is a strength, not a weakness. So from my family to yours, Eid Mubarak. এই ছিল ঈদের বিশেষ সংবাদ। দেশে বিদেশে ঈদ শেষ করছি, যাবার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার। দেশ ও বিশ্ব মুসলিম উম্মার শান্তি কামনায় বাংলাদেশে মসজিদে মসজিদে ঈদের জামাত, স্বাস্থ্যবিধি মেনেই নামাজ আদায়। করোনা সংকটে নিয়ন্ত্রিত ঈদ আনন্দ, ঘরে ঘরে সীমাবদ্ধ উচ্ছ্বাস, কাটেনি মহামারীর উদ্বেগ, ছুটিতে ফাঁকা রাজধানী ঢাকা। এবং প্রাণে ফিরেছে নিউ ইয়র্ক, ঈদ জামাতে আমেরিকান মুসল্লিদের রেকর্ড উপস্থিতি, ফিলিস্তিনে ইসরায়েলে হামলার বিরুদ্ধে সমস্বরের প্রতিবাদ। যে যেখানেই আছেন সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, সামাজিক দূরত্ব মেনে থাকবেন, নিরাপদ। মাস্ক যেন হয় আপনার আমার নিত্য ব্যবহার অনুষঙ্গ। অনাবিল আনন্দে ভরে উঠুক আপনার ঈদ, প্রাণে প্রাণে পৌঁছে যাক খুশি। আবারও ঈদের শুভেচ্ছা, ঈদ মোবারক। আল্লাহ হাফেজ।